Hello students, welcome to the Gurukulam Academy. Today we are going to understand a very famous American poet that is Robert Frost. I hope you guys are doing well. So let's start with the first writer of our first lecture, that is Robert Lee Frost. So first of all, we are going to understand about the introduction of Robert Lee Frost because it is very much important from the point of view of your any exam, or you can say that in any school exam or college exam. Okay. हमें पता है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट बेसिकली एक अमेरिकन पोइट है एंड उन्होंने बहुत सारी ऐसी फेमस पोएम्स लिखी हैं जो नेचर से रिलेटेड है बेसिकली नेचर माने पर्यावरण ओके तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट रॉबर्ट ली फ्रोस्ट सो ही वाज अ वेरी फेमस अमेरिकन पोइट हु वाज बोर्न इन 1874 and died in 1963. His works was initially published in England before it was published in the United States. तो इनके जो works थे स्टार्टिंग में इंग्लैंड पब्लिश होते थे उसके बाद धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिश होने लगे. He was known for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. Frost frequently wrote about the settings from rural life in the New England in the early 20th century, using them to examine कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम्स. वो जो लिखते थे अपनी राइटिंग्स वो बेसिकली रूरल सेटिंग्स में लिखते थे. उसके अलावा वो लोगों के सामाजिक और उनके फिलोसफिकल व्यूज के बारे में बात करते थे. फ्रोस्ट बेसिकली फोकस ऑफ द फ्रोस्ट रिमेन्स ऑन द ड्रामा ऑफ मैन इन नेचर वेदर इट इज इन हिज लिरिक narrative or dramatic poetry. So here he just want to explain that he want to express about the nature with the point of view in any of his poems, like in a lyric poem, narrative poem, or you can say that dramatic poem. So basically, man in nature is here in his writings or in his poetries. The unique form of Frost nature poetry represents his way of presenting man and nature along with the usual lines of a contemporary poet. Let's discuss some of the awards जो उन्हें मिले हैं during the lifetime और जिस तरह से उन्हें awards और उन्हें एक तरीके से honor किया गया है उनकी कंट्री ने. Let's discuss that. Frequently, he was honored during his lifetime, and Frost is basically, he received around 4 Pulitzer Prizes for poetry. It's a very famous award in the form of poetry. 4 Pulitzer Prizes won, and he became the one of the America's rare public literary figures, or you can say that almost an artistic institution. तो हम ये कह सकते हैं कि वो पूरा एक इंस्टीट्यूट है जो आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूट है जिसमें वो बेसिकली लोगों के लिए इन्फ्लुएंस का काम कर रहे हैं जिससे लोग अच्छी से राइटिंग कर पा रहे हैं और पोइट्री उनसे सीख पाते हैं. नाउ उनको एक और अवार्ड मिला. ही गॉट वन मोर अवार्ड दैट इज कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 1960 जो उन्हें अपने पोएटिक वर्क्स के मिला. एंड उसके अलावा उन्होंने ये वो उनको एक उपाधि भी दी गई दैट इज कॉल्ड एज पोएट लॉरिएट, और वो कहाँ के, दैट इज पोएट लॉरिएट ऑफ वेरमॉन्ट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू पोएम दैट इज रोड नॉट टेकन. Okay, in following video we are going to discuss about the road not taken, and from the Frost point of view it is a nature poem. Basically it is a poem in which there are two roads which are diverging and a poet which is at the verge of that two roads, and he just want to select one of the road. So it is a decision making poem, basically how you decide in your life that which path you want to take.